Hello students, now in the statistics, now today let's solve law of addition of probability. Law of addition of probability, that means two events that are given, in that both the events that will occur, दोनों event A and B event दिए होंगे, दोनों ही event होंगे, दोनों में से कोई एक हमें select करना है. There is a law of addition of probability, right? Now see, the occurrence of at least one of the events A and B in the sample space of a random experiment is called the law of addition of probability. So for that, now see, the occurrence of at least one of the events A and B in the sample space of a random experiment is called the law of addition of probability. Means A and B two events are given, both the events will occur, and we have to select any of the events. That is called as law of addition of probability. For that, there is a formula that P of A union B is equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Now whenever three events are given, at that time we apply this formula, P of A union B union C. This is the formula for the law of addition, where for the three events P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of A intersection C minus P of B intersection C plus P of A intersection B intersection C, right? So this is the formula. Now there are some other results are also given when A intersection B, that is 5. At that time we apply formula for the law of addition, that is A union B is equals to P of A plus P of B. जो यहाँ वाला था यही फार्मूला सेम है, बट यहाँ पे 5 दैट मीन्स ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए यहाँ से A इंटरसेक्शन B दैट इज़ रिमूव्ड, राइट? ओके. Then see, whenever P of A union B comes 1, so at that time law of addition that also comes 1, right? Same apply for this also, and say, and यहाँ पे 5 वाला same apply for this also. So there are two rules, other rules for the law of addition of probability. Now let's see exercise 1.3, which is on page number 35. See that 35 page number. First, second, that sums are normal sums that we have solved. In that law of addition that is not applicable, right? So sum number 3. One card is randomly drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that it is first spade card or S card, and second neither spade card nor S card. Now see, first of all, one card is randomly drawn. So first of all we take our n is equals to 52 C1, that comes 52. Combination का formula आपको पता ही है. Now first case that is given, card drawn is a spade card. टेक्स्ट बुक में लिखा है, सी इन द टेक्स्ट बुक, कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड कार्ड और एस, मतलब ये स्पेड कार्ड भी हो सकता है, एस कार्ड भी हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक स्पेड कार्ड एज इवेंट ए. देर आर 13 स्पेड कार्ड्स इन अ 52 पैक ऑफ कार्ड. So 13 C1, so 13, so probability of A is equals to M upon N, 13 upon 52. Now the another B, that is card drawn is an S card. So there are 4 S's in that 52 playing cards. So M is equals to 4C1 comes 4. So P of B, that is 4 upon 52. This is M upon N. Now card is a, नाउ ए इंटरसेक्शन बी इज, ये जो एस कार्ड है वो चारों में से एक लेने, सो उसमें से एक स्पेड कार्ड भी आ ही सकता है, राइट? सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो कार्ड इज अ स्पेड कार्ड, सो एम अपॉन एन, सो 1 अपॉन 52. नाउ सेकंड, नाउ वी हैव टू सिलेक्ट एनी वन, आइदर स्पेड कार्ड और एस कार्ड, सो दैट इज ए यूनियन बी. सो फॉर्मूला हियर वी अप्लाई लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, P of A plus P of B minus P of A intersection B. So the P of A, that is 13 upon 52, P of B, that is 4 upon 52, P of A intersection B, that is 1 upon 52. So if we simplify this, we come to get this 4 upon 30. Now the second one is neither spade card nor S card. So event A we have took spade card, so not spade card, that is A dash.
Event B, we have took that an S card. Event B dash, that is not an S card. So here we apply A dash intersection B dash. दोनों में से कोई भी नहीं ऐसा. Not a spade card, not an S card. So intersection आएगा यहाँ पे common. So for this there is a formula that 1 minus P of A union B. P of A union B, ये था A union B 4/13. So 1 minus 4/13, simplify this, comes 9/13. Then the next sum number 4, that is a number is selected from the natural numbers 1 to 100. Find the probability of the event that the selected number is a multiple of 3 or 5. Now see here, union, we have to select any number from 1 to 100. So n is equals to 100. कोई भी आ सकता है, इसलिए सारे के सारे ले ले. n is equals to 100 we take. Now A is equals, event A, that is number is selected, is a multiple of 3. Multiple of 3 मतलब 3 का इसमें multiple होना चाहिए. So that comes 3, then 6, then 12. Last 100, that is not divisible by 3. Then preceding number of 100, that is 99. So 99, that is divisible by 3. Now how come we know that how many numbers that are included in this sample space? हम क्या करेंगे, लास्ट नंबर दैट इज 99 वी गॉट. सो अपॉन 3, डिविजिबल बाय 3 बोला इसलिए डिविजिबल बाय 3 करेंगे. सो वी गेट 33 नंबर्स ऑफ आउटकम्स वी गेट इन द इवेंट ए. सो m इज इक्वल्स टू 33. इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी अप्लाई probability of A is equals to m upon n, 33/100. Now the B selected number is a multiple of 5. Now same rule we apply over here. First of all we starts from 5, then 10. Multiple of 5 मतलब 5 से multiple होना चाहिए. 15, 25, last one that is 100 is divisible by 5. Now how come we find out this 20 number? Last number that is 100 divisible by 5 is given, so divided by 5 we do. So 100/5 comes 20. So our m, that is 20. So P of B, that is m upon n, so 20/100, right? Now number is selected of 3 और 5 बोला है. 3 और 5 बोला है इसलिए इंटरसेक्शन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कॉमन भी उसमें इंक्लूड ही हो जाएगा. सो सिलेक्टेड नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5. 3 and 5 दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 15 ले ले, राइट? बिकॉज ये वाले में 15 भी आएगा, 30 भी आएगा, 70 भी आएगा, 90 भी आ जाएगा. फिर इसमें 3 ये इसमें ये आ जाएगा, इसलिए दोनों का कॉमन निकलेगा A इंटरसेक्शन B, राइट? सो 15 वी स्टार्ट्स विद द मल्टीपल ऑफ 15. सो टेबल ऑफ 15, 15, 30, देन लास्ट वन इज 90, राइट? अब हाउ कम 90/50 करें, 15 करेंगे तो आ जाएगा 6. सो P of A intersection B, that is m upon n, comes 6/100. Now we apply main probability की selected number is a multiple of 3 or 5. So that is A union B. Write down the formula, write down the values and find out the answer. Now the next sum number 5, that is 2 balanced dice are thrown simultaneously. Find the probability that the sum of numbers on 2 dice is a multiple of 2 और मल्टीपल ऑफ 3. मतलब 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, दोनों इवेंट्स अकर कर रहे हैं, इसलिए लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. नाउ 2 बैलेंस डाइस आर थ्रोन. एट दैट टाइम वी गेट 36 आउटकम्स एंड दैट 36 आउटकम्स दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 इन द टेक्स्ट बुक. सो इवेंट ए, दैट इज सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज अ मल्टीपल ऑफ 2. ये किस तरह से देखना है ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. सो दैट कम्स 18 आउटकम्स. सो P of A is equals to m upon n, comes 18/36. Now event B, sum of numbers on the dice is a multiple of 3. This also we have seen that how to select from that sample space. So ये इतने आएंगे, m/12 आउटकम्स आएंगे. So P of B, that is m upon n, so comes 12/36. Now A intersection B, that is a बिकॉज दोनों इवेंट्स अकर कर रहे हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो A इंटरसेक्शन B तो लेना ही पड़ेगा. तो A इंटरसेक्शन B, दैट इज़ अ सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 3. तो कॉमन निकलेगा 2 and 3. 2 and 3 का बिकम्स 6.
राइट, मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3, सो 6 और 12 आएगा बिकॉज 2 3 ज़ा 6 एंड मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, मतलब 2 एंड 3 के टेबल में 6 एंड 12 कॉमन आता है। 2 एंड 3 का अगर आप टेबल देखो उसमें 6 एंड 12 आ जाएगा, दोनों ही इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से 5 + 1 बिकम 6, 4 + 2 बिकम 6, 3 + 3 बिकम 6, देन 4 + 2 बिकम 6, 5 + 1 बिकम 6, 6 + 6 बिकम 6। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, नहीं चलेगा यही। So m is equals to 6 outcomes we get 1 2 3 4 5 6. So P of A intersection B, that is m upon n, so 6 upon 36. Now we apply that law of addition. Sum of the numbers on the dice is a multiple of 2 or 3. So P of A union B is equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Apply all the values, write down all the values, simplify these and find out the answer. Sixth sum, that is the probability that the price of potato rises in the vegetable market during festival days, is 0.8. The probability that the price of onion rises is 0.7. Probability value is already given, so we need not to find out probability of A or probability of B. The probability of rise in both potato and onion is 0.6. Find the probability of rise in the price of at least one of the two events, onion and potato. Now see, let's take event A is the price of rise in the potato, event B price of the event at the rise price in the onion. event A का वैल्यू दिया है 0.8, event B का वैल्यू दिया है 0.7. A intersection B, that is the event that the rise of price and rise of the price in onion and potato both, so common निकल रहा है इधर, so that is P of A intersection B, so that is 0.6, and P of A union B is given to find out that at least one of the rise in the price of onion or potato. तो लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई होगा, ऑल द वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन, पुट अप द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर, राइट. सो दिस इज हाउ वी अप्लाई दैट लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. दोनों इवेंट अकर कर रहे हो और लास्ट में दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करने हैं तो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हम अप्लाई करेंगे, राइट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. राइट डाउन ऑल द सम्स इन योर नोटबुक एंड डू प्रैक्टिस योर सेल्फ अगेन.